You want to check? Check. So it's just there. Is it? Yeah. Okay. Okay. So thank you everybody for coming tonight to our For Life presentation on immune system. We have Dr. Richard Bennett, Immunologist Ph.D., and we are so proud to have this gentleman coming all the way from Hawaii to give us this presentation here in Toronto. So you can imagine just the climate change for him has been pretty brisk. So we are welcome to have him here. It's the first time he presents here in Canada. A todos los invitados que están hoy acá y a todos los que nos están viendo live desde sus casas, les damos la bienvenida a nuestra presentación de For Life sobre el sistema inmunológico. Tenemos al Dr. Richard Bennett, inmunólogo Ph.D. de For Life. Es un placer tenerlo acá desde Hawái por primera vez en Canadá. Vamos a estar haciendo la reunión en ambos idiomas, entonces todas las personas que estén escuchando, gracias por su paciencia en aprender estas sesiones. Dr. Bennett has been, he's going to tell us in a few minutes, but it is really an honor to have him here. He really is one of the most prestigious doctors of this company. So just to even have him here, we're honored with his knowledge, we're honored with everything that we're going to learn today from him. His passion is immunology and helping people, so it is really a pleasure to have him here. El Dr. Bennett ha trabajado por más de 18 años con For Life, pero toda su vida en lo que tiene que ver con el sistema inmunológico. Es un placer para nosotros tenerlo acá esta noche y nos va a contar un poco más acerca de temas acerca de la salud. Perfecto. Dr. Bennett, the floor is yours. Thank you. Gracias. Bienvenido. And thank you for the nice weather. Gracias por el buen clima. Oh, you guys can. Okay. I don't want to stand. Yeah. How close can I stand with that? You're going to have to go back with that? No, it's fine. It's This- fine? this is We're good. fine. This Okay. is good. We're checking the camera. Okay. What I hope to accomplish in the next 30 or 40 minutes is to give you some new information. Lo que quiero lograr hoy es darle una información en los siguientes 30 o 40 minutos, una nueva información. I'm going to talk about something modern medicine has overlooked. Voy a contarles un poquito sobre algo que la medicina moderna no ha en realidad visto, lo ha sobrepasado. You know, if you get hurt in a traffic accident in Canada or in the United States, medicine is very good at saving your life from trauma. Aquí en Canadá o en Estados Unidos la medicina en realidad es muy buena si usted tiene un accidente en ayudarlo y en salvarlo en el momento en que usted ha adquirido un trauma. But they are horrible at curing diseases. Pero son terribles en curar enfermedades. Simple ones, sure. The complex, lifelong diseases, they have a horrible track record. Enfermedades sencillas, esa parte es fácil, pero enfermedades largas, de las que duran en nuestro cuerpo por un tiempo, ellos son terribles en ayudarnos con estas enfermedades. And that means you can't rely on them, and you've got to take back your power. Y eso significa que no pueden en realidad contar con ellos, y ustedes como seres humanos tienen que volver a coger poder sobre esto. And so I'm going to share some things that you could do for yourself. Entonces yo les voy a compartir esta noche lo que ustedes pueden hacer por ustedes mismos para ayudarse. So we're going to talk about the care and feeding of your immune system. Hoy vamos a aprender sobre cómo cuidar y cómo alimentar ese sistema inmunológico. So you can think of your immune system as a cat or a dog, Ustedes pueden pensar en ese sistema inmunológico como si fuera un perro o un gato. and that you're going to care and feed for. Y usted lo va a cuidar y lo va a alimentar. A different concept, maybe? Un Yes? concepto diferente. So here's where we're going. Learn the central importance of immune competence for wellness, vitality, and longevity. Entonces nuestro primer objetivo es aprender la importancia de la competencia inmune para el bienestar, la vitalidad y la longevidad. Does the concept of immune competence make sense? ¿Ustedes tiene sentido esa palabra que les estoy enseñando, competencia inmune? Yeah. You really want a highly competent
skilled, able immune system. Cuando su sistema inmune tiene la propia habilidad, cuando alguien es competente o el sistema inmune es competente, tiene la propia habilidad de hacer algo. And we're going to understand that immune competence declines over time for reasons completely out of your control. Y también hoy vamos a entender por qué esa competencia inmune declina con el tiempo por razones que en realidad ustedes no tienen control. It's as simple as aging. Algo tan sencillo como envejecer. But the good news Pero las buenas noticias is we will discuss and understand things that we can do Las buenas noticias es que vamos a discutir algunas cosas que ustedes sí tienen control y que sí pueden hacer acerca de esto, to support our immune competence. para apoyar esa competencia inmune. And then come to appreciate there's a lot more we can do for our immune system than just simple nutrition. Y hay muchísimo más que podemos hacer por esta competencia inmune que simplemente nutrirnos bien. And so those are my objectives tonight. Esos son mis objetivos esta noche. Does anybody here have something else you would like I would cover? Quisiera saber de las personas que están acá, ¿hay algo más que ustedes quieran que yo cubra esta noche en la charla? Going once, going twice? Okay. And so in the modern world, we're kind of like this guy on the scale, ready to set off some dynamite for all the forces that are driving our health down. En nuestro mundo moderno, nosotros somos algo como este hombre que está en una balanza, listo para explotar con dinamita por todo el peso que le estamos poniendo, como exceso de calorías, estrés, falta de ejercicio, no tenemos suficientes antioxidantes, entonces somos una bomba lista a explotar. Things like infection. Infecciones. 200 years ago, it was less of an issue because we didn't have airplanes. Hace 200 Jets. años no importaba, no teníamos aviones. So today, if I'm sick in Toronto, I can be in the Philippines in 2 days, taking my germ to the Philippines. Hoy estoy enfermo acá y en 2 días ese germen que yo tenía aquí en Toronto lo puedo llevar a las Filipinas. And so the world of infection has been changed by transportation. El mundo de la infección ha cambiado debido a al transporte, a los medios de transporte. We've got stress, Tenemos el estrés. driving the freeways every morning. It's fun, right? Manejar la autopista todas las mañanas, qué divertido, ¿cierto? Ah, you son of a gun. Ah. For me, it's stressful. A lot of people I know it's stressful. Maybe you all are calm. Para mí es muy estresante, de pronto para ustedes es calmado, pero conozco mucha gente que le causa mucho estrés manejar. And all of these factors cause inflammation. Y todos estos factores causan inflamación. I have inflammation in my cheeks today from windburn. Hoy tengo inflamación en mis mejillas porque el viento me ha quemado estos días, el viento de Toronto. And there are many, many, many things that cause inflammation. Hay muchas cosas que causan inflamación. Inflammation, if it goes on for years and years and years, is a big risk factor that destroys wellness. La inflamación, si usted la deja pasar muchos años y año tras año tras año, es un factor delicado que destruye su bienestar. So I want to introduce you to the disease iceberg. Quiero presentarles al iceberg de la enfermedad. Now maybe in Canada you can appreciate an iceberg, because maybe some of you have actually seen one. A ustedes en Canadá de pronto incluso han podido ver un iceberg, entonces aprecian más que otras personas. I've never seen one, Yo nunca he visto uno, but I'm going to Alaska in July. I pero hope to see one. voy a ir a Alaska en julio y ahí voy a ver uno. So what do we know about icebergs? ¿Qué sabemos de los icebergs? A little bit is above the ocean level. Que hay un Most of poquito, it's below.
que hay un poquito de iceberg que vemos la punta sobre el nivel del mar, pero la mayoría siempre está debajo del mar. Océano. And so this is disease. Entonces pongamos el ejemplo de que esto sea una enfermedad. It's the fever. It's the vomiting. It's that thing that's growing on your side. Es la fiebre, es el vómito, es lo que le está creciendo al lado. And we can see it. Y podemos verla, We can measure it with instruments. podemos medirla con We can instrumentos, feel podemos it. sentirla, We feel bad. nos sentimos mal, Okay? But most of disease pero la mayoría de la enfermedad is below sea level. está debajo del nivel que podemos ver. And we call this subclinical disease. Y a eso lo llamamos enfermedad subclínica. So you feel fine. Entonces usted se siente bien. And you go to the doctor, they take a blood test, and it goes, oh, we think you have a blood disease. Y usted va al médico, le toman su examen de sangre y el médico le dice, oh, creemos que está enfermo, tiene alguna enfermedad en la sangre. And you say, no, I feel fine. Y usted le dice, no, yo me siento bien. But there's evidence that you're not fine. Pero ahora hay evidencia de que no está bien. You know, how many people do you know who've gone to the doctor only to find out that they have a disease they didn't know they had? ¿Cuánta gente conoce usted que están bien? Van al médico y cuando salen del médico salieron con una enfermedad que no sabían que tenían. Happens all the time? Pasa todo el tiempo. Yeah, happens all the time. Pasa todo el tiempo. Now as we go down lower, Si seguimos bajando, we get into a place where you're not really diseased, but you're vulnerable. You're very vulnerable. llegamos a un punto donde a veces no nos sentimos muy enfermos, pero nos sentimos vulnerables. When I was in college and staying up all night studying for exams, under stress from the exams, I became very vulnerable. Cuando yo estaba en la universidad y estudiaba muchísimo, toda la noche, muchísimo para los exámenes, mi cuerpo era muy vulnerable. Have you ever experienced that kind of? ¿Ustedes han experimentado ese tipo de Vulnerability? Sure. vulnerabilidad? It's called part of living. Claro que sí, todos ustedes, pues que es parte de la vida. And then somewhere down deep is this thing we call healthy. Y más allá abajo hay algo que se llama saludable. But it's not healthy, it's healthy. Pero la salud muchas veces Some no days es very constante. healthy, some days A veces estás muy saludable almost vulnerable, but not quite. y a veces estás vulnerable y va y sube y baja. And so I get tickled when physicians say, perfectly healthy. Cuando los médicos dicen, todo está bien, usted está completamente saludable. Yeah, maybe right now. De pronto ahora, What about tomorrow? pero ¿y mañana? And so that's why health is this. Entonces por eso la salud la tenemos así. But down deep at the very bottom Pero bien abajo is wellness. está bienestar, el bienestar. It is resistant health. Es una salud resistente. Okay, so imagine I've got a very large rubber band, Imagínense que yo tengo un resorte, un caucho, un elástico, okay? And I put it here and I put it here. y lo pongo y lo jalo, y lo jalo, lo jalo, And it comes back. y se devuelve. That's resilience. Eso significa ser resiliente. That's the kind of health you want to have. Ese es el tipo de salud que usted quiere tener. So it can be stressed by life. Para que pueda tener el It can be estrés de la vida, stressed by bad nutrition. It can be stressed by poor sleep. para que pueda tener el It can be estrés de stressed by dormir your mal, kids. puede tener el estrés de los niños, It could be stressed by your crazy president. puede tener por su presidente loco, el de él, And it comes back to wellness. y devuelve nuevamente a tener bienestar. And that is my definition of Y wellness. esa es mi definición de bienestar, It's resilient. es resiliente. So, my question is, Mi pregunta es, what is your model of medicine? ¿qué modelo de medicina utiliza usted? And I think for most of you, if you're honest with me, Y la mayoría de ustedes, si son honestos conmigo, you will say it's this. van a decir que está del plomero.
everything is fine until it ain't. Eh? Todo está bien hasta que no lo está, ¿cierto? And so we'll call the plumber, Pero entonces llamemos who al happens to plomero. be a medical doctor, and he comes in and they give you some pills, they might do some surgery and send you home. Te dan unas pastillas, te hacen alguna cirugía y te envían a casa. And he says, call me if you're not better in 2 or 3 weeks. Y después dice, llámame si no te sientes bien en 2 o 3 semanas. Okay? And that's what I call the plumbing model of medicine. Ese es el modelo del plomero en la medicina. It makes a lot of money, Hace mucho dinero, but it does not make a lot of people healthy and well. pero no hace que mucha gente esté saludable y bien. And so wellness, again, is the active process of being aware and making choices for an intentionally healthful existence. Entonces el bienestar es un proceso activo de estar nosotros conscientes de las decisiones que estamos tomando intencionalmente para tener una existencia saludable. Nice words, but very hard to really do. Estas palabras son muy bonitas, pero en realidad son muy difíciles de cumplir. So we're going to offer you a little help. Entonces hoy les vamos a ofrecer una pequeña ayuda. And one thing I want to also make you appreciate, that wellness is far, far more than the mere absence of your awareness of disease. Y lo que quiero poner en claro esta noche también es que el bienestar es mucho más que simplemente la ausencia de enfermedad. So someone asks you, how are you today? And you go, I'm fine. Alguien le pregunta, ¿y usted cómo está hoy? Ah, hoy estoy bien. Are you really? ¿Pero de verdad está bien? Or could you be more well? ¿O podría estar mejor? And so wellness is the top of the mountain. El bienestar es como subir al pico de la montaña. It can't get any better than the No hay top of the mountain. nada mejor que el bienestar. No hay nada mejor que estar en el pico de la montaña. It's the pinnacle. Es el pináculo. Anybody recognize this mountain? ¿Alguien reconoce esta montaña? What's its name? Athabascan Mountain. Athabascan's a language and it means big mountain. What's its name? Denali. Tanale. El Tanale. nombre de esa montaña es Tanale. Americans want to call it Mount McKinley. But the indigenous peoples in Alaska, no. Es en Alaska. It's Denali. It's been Denali for a few thousand years. Get over it. Es en Alaska y los americanos se quieren llamar Monte McKinley, pero los indígenas de Alaska les dicen no. En realidad la montaña es Tanale. Okay, for a moment, consider what wellness can mean to you. Quiero que me digan o que consideren en este momento qué significa para ustedes bienestar. If you were really, really, really well every day, what would be different in your life? ¿Qué sería diferente en su vida si usted pudiera estar en realidad bien todos los días? Any ideas? Give us a suggestion. ¿Alguien dígame? Energy. Yeah. Energía More para hacer energy. cosas. What else? ¿Qué más? Mental wellness, where you want to do things, you're excited to do things. Salud Yeah. mental, cuando usted Yeah. está bien activo para hacer las cosas. Yeah, people who are ill, they're get up and go, got up and left. Yeah. And when you're well, you got that vitality. Okay? What else does it mean to you? ¿Qué más significa para ustedes tener bienestar todos los días? The things that you want and you do it. Say again? The things that you want and you do it well. Yeah, yeah. Hacer las cosas y poder hacerlas de una vez y hacerlas bien. What about this? If you're well, it's fatter, Si usted which está doesn't mean bien, there's more cards in there. It means there's more money. si usted está bien, significa que su billetera va a estar más gorda y no de tarjetas de crédito, sino de dinero. So what does wellness mean to your family? ¿Qué creen ustedes que significa bienestar para sus familias? More time. More ¿Más time. tiempo? Yeah. More freedom. More freedom. ¿Más More libertad? money. More money. ¿Más dinero? More money. Absolutely. And so wellness becomes a big family thing. Laughing? What'd you think? More laughing and enjoyment. Absolutely.
when a family member is not well, it weighs heavy on our hearts. Cuando uno de los miembros de la familia está enfermo, es un peso de corazón para el resto de la familia. And then lastly, what could it mean for your community? For that matter, your world? Y entonces les pregunto, ¿qué significaría tener excelente bienestar para la comunidad y para el mundo que los rodea? What would it mean? ¿Qué significaría? Less productiveness. Less productiveness. Yeah. Menos productividad. This last one is huge. Esta es bastante grande, esta última. 10,000 children die every day from simple bacterial infections from contaminated drinking water. 10,000 niños mueren a diario por bacterias que tienen que ver con agua contaminada. And it would take very little money to fix that problem. Y no se requeriría mucho dinero para arreglar ese problema. So, would you agree it's huge? Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que es algo grande? It's global, it's huge. Es global, es grande. Wellness to me is also sacred, in that we were granted that possibility of wellness. Para mí el bienestar es algo sagrado, para mí el bienestar fue algo que nos fue dado. But it is not indestructible. Pero es algo que no es indestructible. 25-year-old boys have the view that their wellness is indestructible. Cuando tenemos 25 años, creemos que nuestra salud es indestructible. And so here's some interesting information. Aquí les traigo una información interesante. This is anticipated increase in longevity for your country and mine. Este es un cuadro que nos muestra anticipadamente que la longevidad que vamos a tener en Canadá y en Estados Unidos. And so for Canadian women, the expectations is you're only going to see a couple of year increase in expected longevity in the future. Entonces en las mujeres estamos viendo en Canadá que solamente está aumentando unos pocos años esa expectativa de longevidad en los siguientes años. Another way of looking at this, historically, we saw a significant increase in longevity year by year by year in the Western world. But now it is starting to slow down. And it's slowing down faster for men than it is for women. And it's slowing down at a very fast rate for the United States. Entonces, durante mucho tiempo vimos que en Estados Unidos y en Canadá había un aumento de esta longevidad, pero lo que estamos viendo ahora es que rápidamente, y sobre todo en los hombres, está bajando este aumento que venía así, ahora se está haciendo un plató. It's predicted in my country that this new generation, the millennials, won't live as long as my generation, the baby boomers. Está proyectado que en Estados Unidos los millennials no van a vivir tanto tiempo como la generación del Dr. Bennett, que es la generación de los baby boomers. Again, our wellness is under siege. Entonces vuelvo y les repito, nuestro bienestar está bajo ataque. And so I live near the ocean, and when I was a little younger, I used to surf because I would stand on the surfboard and actually stand. Now I can't do that so well. Cuando era más joven, yo vivo cerca del océano, entonces antes surfeaba, ya no surfeo, ya no tengo tanto balance. And so this wave is a very famous wave in Southern California called the wedge. And it literally throws people through the air into about this much water. Entonces esta es una ola muy famosa en California que se llama el wedge y lanza a la gente por And so I think you would all agree that this guy's out of control of his life. Ustedes estarían todos de acuerdo conmigo que este hombre no tiene control en este momento de su vida. And so some of the things that we don't have much control over is aging. Entonces vamos a ver que una de las cosas que no tenemos control, de las cuales no tenemos control, es envejecer. And it may surprise you, somewhere around 30 or 40 years, your immune competence starts to go downhill. Y les va a sorprender de pronto a algunos de ustedes que esa competencia inmune en realidad comienza a bajar o a disminuir es desde los 30 años. The other thing that's after us is two viruses that we get
as we live, and they stay in our body forever. Otra de las cosas que tenemos que nos está persiguiendo son dos viruses que adquirimos y se quedan en nuestro cuerpo toda la vida, estos dos viruses. The first one is named Epstein-Barr virus. El primero se llama Epstein virus. I would estimate about half of you picked it up at some point in your life. Podría estimar que la mitad de ustedes en este salón lo tienen, And lo han tenido en it'll algún stay momento with you, y se quedará con ustedes. and you'll be largely unaware of what it's doing, but it's doing. Y ustedes ni siquiera se están dando cuenta de lo que les está haciendo, pero está haciendo algo en su cuerpo. The other one is called cytomegalovirus. Y el otro virus se llama cytomegalo. And by the time you're 60, 80% of people have picked that virus up and they carry it. Y para la época que ustedes tengan 60 años, 80% de ustedes van a adquirir este virus también. And your immune system is playing tug-of-war with it all the time. Y su sistema inmunológico está todo el tiempo jugando a la cuerda, a jalar y estirar todo el tiempo. The other thing that is hard on our immune system, and this is a biggie, this one is 100 times, 1,000 times more important than the others, is cigarette smoke. Esta es una de las más grandes. El humo del cigarrillo es probablemente no solo 100, sino 1000 veces más grave. People who smoke and people who live in a smoke environment, their immune competence goes like this. La gente que fuma o gente At que around vive en 40 years of age. un ambiente donde se fuma, su competencia inmune va a bajar así de rápido, a los 40 años. And there are other forms of smoke and smog. Who would like to live in Beijing right now? ¿A quién le gustaría vivir en Beijing en este momento? Hay otras formas de contaminación como smog. And then there's the whole thing of toxics. Y seguimos con tóxicos. Mercury in our fish, Mercurio en nuestro pescado, lead in our water. plomo en nuestra agua. What happened in Flint, Michigan ¿Qué fue lo is que pasó en Michigan? abhorrent. Fue terrible. To poison an entire community with lead pipes they've known have been there for decades. Ellos sabían que esa tubería tenía plomo. Durante décadas sabían que tenían esa plomería y todo un pueblo contaminado. And we're still using pesticides in my country that we know hurt people, and yet they're still legal to use. Y todavía hay pesticidas legales que utilizamos en mi país que son utilizados todos los días. So here's that curve about immune decline as you age. Entonces aquí está esta curva que les estaba hablando sobre el decline de nuestro sistema inmunológico. And so newborns are not very immune competent. Los bebés no tienen mucha competencia inmune. All the more reason they need mom's colostrum. Por eso es que necesitan ese calostro de la mamá. But they very quickly jump up to full competence by about 2 years of age. Pero más o menos a los 2 años ya muy rápido suben esa competencia inmune que necesitan para sobrevivir. And then from then on to the 20s, 30s, and 40s, Y mientras tienen 20 o 30 años, it's pretty good. es muy And then bueno. around 40, it Después starts alrededor de this los 40 decline. comienza a declinar. And at this level, you're kind of back where you were when you were a few days old. Y más o menos a este nivel vuelve a bajar a lo que usted tenía cuando tenía solamente unos cuantos años. Rather vulnerable. Bastante vulnerable. But what I want to impart tonight is there are things we can do to keep this curve a little flatter, a little longer. Lo que quiero enseñarles o mostrarles hoy es cómo mantener esa línea un poco más estable, un poco más tiempo, sin que baje tan rápido. So very quickly, this is your immune system. Muy rápido, este es su sistema inmunológico. When you were 20 or 30, 60 to 75, and greater than 75. Cuando tenían 20 a 30 años, 60 a 75 y mayor de 75. And so, lots of cells, lots of clones of special cells. Muchas células y muchos clones de células. This is your immune memory Esa es su memoria inmunitaria. that keeps you from getting that old disease again. Esa es la que le ayuda a no volver a retomar nuevamente una enfermedad. Then because of the cytomegalovirus,
Entonces, como hablamos antes del virus del CMV, in your 70s you have fewer immune cells to work for you, and you have fewer clones of memory. ese virus ya ha tomado un toll en nuestro sistema inmunológico, entonces ustedes ya ven muchas menos células inmunitarias y muchas menos células de memoria. So, what can we do to help? What can we do to handle these rough waters called living? ¿Qué podemos hacer para mejorar estas aguas turbulentas que llamamos la vida? There's a great book out called Habits, Not Diets. And when you can change the way you live because that's now the way you live, that's a habit. Hay un buen libro que me gusta que se llama Hábitos, no dietas. Y cuando usted puede cambiar esos hábitos, o sea, hay un cambio, no una dieta, sino un hábito en la vida. And so you know about nutrition, right? Protein, carbohydrates, fats. Ustedes conocen la nutrición, proteínas, carbohidratos, grasa. And nobody's ever talked about immune nutrition. Y nadie les ha hablado a ustedes sobre nutrición inmune. But it's something I talk about. Pero es algo de lo que yo les quiero hablar. How many of you like to eat mushrooms like ¿Cuántos- shiitake and maitake? ¿Cuántos de ustedes les gusta comer hongos? I love them. Shiitake, maitake. They are full of something called fungoglycans, more specifically beta-glucans. Están llenos de fungal glycans y beta glucans. And they are something that will exercise your immune system. Y eso es algo que les va a dar como ejercitar su sistema inmunológico. The Chinese have known about this for thousands of years. Los chinos han conocido este secreto por miles de años. And so I'm sure in your community there's a Chinese pharmacy Estoy seguro que ustedes deben tener una farmacia china with many, many jars of mushrooms. con muchas jarras de hongos. And so we put some of these mushrooms in 4Life products. Nosotros ponemos algunos de estos hongos en nuestros productos de 4Life. The plus in Transfer Factor Plus is mostly mushrooms. El plus que ponemos en nuestro producto es en su mayoría hongos. There is another immune nutrient that most people don't know is an immune nutrient. Hay otro nutriente inmunológico que mucha gente no conoce que es un nutriente inmunológico, And that's vitamin D, but vitamin D3. que es la vitamina D3. I'll have more to say about vitamin D3 because of where you live. Y por la razón que ustedes viven acá en Canadá, les voy a contar un poquito acerca más de esta vitamina D3. And then obviously, transfer factors are something we put into our diet that improve immune function. These are these biological peptides and fractions from bovine colostrum, whose only job in the whole wide world is to support, balance, and educate the immune system. Y entonces otro que les quiero decir son los suplementos inmunológicos como factores de transferencia, biopéptidos, nanofactores del calostro de vaca, el cual su único trabajo es balancear y educar ese sistema inmunológico. And then the biggest thing on the science scene today is this thing we call the microbiome. Y lo más novedoso de lo que se está hablando hoy día en la ciencia es el microbioma del intestino. The microbiome is this vast ecosystem of germs and bacteria that live and thrive in your gut. El microbioma es un sistema completo que vive en su intestino, en su estómago, y ellos tienen muchas partes, tienen muchas partes que se And mueven. prior to about the year 2000, we knew nothing about it. Y antes del año 2000 no conocíamos absolutamente nada acerca de esto. Okay, let's focus on transfer factors because that's what the company that I do research for works on. Entonces voy a hablarles un poquito de transfer factor porque esa es la compañía para la que yo hago la investigación. Transfer factors are tiny, they're not even proteins, they're fractions of proteins that we call peptides.
They're very small. Los factores de transferencia no son ni siquiera proteínas, son péptidos, porque son tan pequeños que no alcanzamos ni siquiera a llamarlos proteínas. They're inside your white blood cells Están every day. Están dentro de sus células blancas todos los días. And in colostrum, they are concentrated by nature. Y en el calostro están concentrados por naturaleza. So when the newborn suckles that first colostrum, they're getting these concentrated transfer factors. Entonces, cuando un bebé que acaba de nacer toma este calostro, está adquiriendo estos transfer factors. So the first thing they do is enhance. Entonces, lo primero que hace es aumentar. Okay? So you have kind of a tired 60-year-old immune system. Entonces, digamos que usted tiene un sistema inmunológico cansado, And transfer agotado, factors give it the energy y el transfer to le da la work a little energía. better and a little faster, and that can make all the difference in the world for your wellness. Y esto puede hacer la gran diferencia en su bienestar, que pueda tener más energía. There's a balancer. Some immune systems get really excited and start attacking things they shouldn't be attacking. Algunas veces nuestro sistema inmunológico se emociona y comienza a atacar partes que no debería estar atacando. Where I live, my immune system loves to sneeze at virtually everything that grows there. Donde yo vivo, mi sistema inmunológico le And so encanta, my eyes itch, my le sneeze. encanta estornudar a todo lo que hay alrededor. Entonces me rascan los ojos, destornudo todo el tiempo. And so I've been now in Toronto for 4 or 5 days. Ahora he estado en Toronto por 4 o 5 días And the only time I sneeze is when I spill the pepper like I did for lunch today. y hoy en el almuerzo cociné con pimienta y fue ha sido el único día que he destornudado. And so we want an immune system that is calm but vigilant. Entonces queremos un sistema inmunológico que sea calmado, pero que esté atento. And we want an immune system that is not confused. Rather, we want an immune system that is educated and informed. Lo que queremos es un sistema inmunológico no que esté confundido, sino un sistema inmunológico que esté informado y educado. We want an immune system that can recognize foreign invaders. Queremos un sistema inmunológico que pueda reconocer invasores externos. We want an immune system that can respond quickly. Queremos un sistema inmunológico que responda rápidamente. And we want an immune system that can remember that encounter such that when it comes along again, it is forewarned and hence forearmed. Entonces queremos un sistema inmunológico que ya tenga esa inteligencia para que cuando llegue el ataque ya esté preparado. So here's the science behind all that. Entonces aquí está la ciencia detrás de todo esto. And I'll try and make it Lo simple. trataré de hacer simple. I realize it's a little warm in here. Y ya me di cuenta que es un poco tibio, que está un poco caliente acá. And so over here, along comes a cold virus. Entonces aquí viene un virus de la gripa. And the immune response will start to respond long before you get a sore throat or a runny nose. Su sistema inmunológico responde antes de que usted se dé cuenta, antes de que ya empiece a gotearle la nariz o a que le duele la garganta. And so here are something called cytokines. These are immune messengers. And when they peak is when you feel the worst. Estas citoquines, ellos son los que responden, esa es la respuesta inmunológica, y cuando ellos están en su más alto punto es cuando usted se siente peor. So next time you have a gripe, Gripa. or the flu, and you feel terrible, you're supposed to go, yay, my immune system's working. La próxima vez que le da gripa y usted se sienta terrible, diga, bravo, mi sistema inmunológico está funcionando. But it takes time. Pero toma tiempo, It takes time. toma tiempo. When the natural killer cells finally reach their peak function, then this blue area, which is the total virus load, starts its gradual decline. Cuando sus células asesinas naturales llegan al punto peak, que es el mismo que alcanzó las citoquinas, entonces es cuando comienza a gradualmente ya a mejorar.
So what if we could shift this peak back to here? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo se sentirían si pudiéramos alcanzar ese punto más rápido? It means you're going to have less of a problem with that challenge. You're going to have fewer days feeling bad. You're going to have fewer days missed work. Significaría menos días de sentirse enfermo, significaría menos días de perder trabajo. This is what a healthy immune system can do. Y eso es lo que hace un sistema inmunológico saludable. Have you ever had that little scratchy sore throat and little stuffy nose, and then in 2 days it's gone? ¿No le ha pasado que usted tiene un poquito de rasquiña en la garganta o un poquito de malestar en la nariz y de pronto en 2 días se le desapareció? Celebrate. Celebren, Celebrate. celebren. And congratulate your immune system. Y felicite a su sistema inmunológico. And do what you can do to help it do that again. Y ayúdele, haga lo que pueda para que vuelva y lo haga otra vez. So here's the day you feel really bad. Entonces aquí vamos a llegar a ese día donde se siente terrible. So she's been involved with she has a virus relationship Tiene ahora una relación con un virus for several days. por varios días. And what could she have done to make this less severe? I'm not saying it's going to cure it. I'm just going to say it's make it less severe. ¿Qué hubiera podido ella hacer para hacer que esto tuviera una menor severidad? No les estoy diciendo para curarlo, sino una menor severidad. First and foremost, the magical cure, water. Primero y ante todo, la cura mágica, el agua. Right now, I am very dehydrated. Ahorita en este momento estoy muy deshidratado. This place is drier than Arizona in the summertime. Esta ciudad, este lugar está más caliente que Arizona en el verano. And my nose is dry, my throat is dry. Mi nariz es seca, mi And garganta está seca. those mucous membranes are supposed to be flushing themselves all the time. Esas membranas mucosas deberían estar haciendo un flush todo el tiempo. Flushing things down, you swallow it, it goes into the acid vat, and it kills it. Si usted está pasando saliva, entonces todas esas membranas mucosas están haciendo que eso baje a su estómago y lo mata. And when you're dehydrated, your mucous membranes in your nose and throat and your eyes, you know how you get a virus, right? Ustedes saben cómo Okay. les da un virus. This young lady has a cold. I just met her. Digamos que Good to ella tiene meet un you. virus, I don't know if la she acabo de has a conocer. cold, but boy, does my eye itch now. Entonces yo le doy la mano Okay. y She just sneezed about a half hour ago into her hand. I shook her hand. My hand now is loaded with virus, and I put that in that little tiny hole in the corner of my eye called the lacrimal duct. It drains into the back of the throat, which is where the sore throat starts. cuando yo le doy la mano, digamos que ya estornudó hacía media hora antes, Okay. yo le doy la mano, me rasco el ojo y ahora entró por ese huequito, por ese lagrimal y ahora ha entrado a mi cuerpo. Hand washing is really helpful. Lavarse las manos es bastante Now the bad news. bueno. People who work in the hospital don't know how to wash their hands. Ahora la gente que trabaja en los hospitales ni siquiera sabe lavarse bien las You manos. do. I'm generalizing. Estoy generalizando, hay algunos que sí. But I can share research with you that says only 50% of the surgeons admit washing their hands after they go to the bathroom. Pero he leído artículos que dicen que solo 50% de los cirujanos admiten haberse bañado las manos después de que han ido al baño. Putting zinc in your diet. How many Poner people zinc en su dieta. track zinc in their diet? ¿Cuántos de ustedes saben Yeah. cuánto zinc tiene su dieta? Most people going, what's zinc? Muchos de ustedes están preguntándose qué es el zinc. Zinc is an element, El zinc es un elemento and it exists in soil. y está en la tierra. And when we grow vegetables on soil, the vegetables uptake the zinc, especially green leafy vegetables. Como está en la tierra, cuando estamos plantando los vegetales, especialmente los verdes, adquieren ese zinc. And when we consume those vegetables, we get enough zinc. Consumimos esos vegetales, entonces en eso estamos consumiendo zinc. Now the problem is they've been growing those vegetables on the same ground for
for 100 years. El problema es que estamos volviendo a plantar esos mismos vegetales en esa misma tierra por 100 años. And most farmers I know fertilize with many things, but not zinc. Y muchos de los granjeros que yo conozco fertilizan su tierra, pero no le están volviendo a colocar el zinc, Zinc doesn't improve plant growth. porque eso no les va a aumentar el crecimiento de los vegetales. And so many of our diets don't have enough zinc in them. Entonces muchos de nosotros nos estamos nutriendo sin suficiente zinc. And zinc is an element that is really important for your immune Y system. el zinc es un elemento muy importante para su sistema inmunológico. Vitamin C, Vitamina C, very important vitamin for your immune system. muy importante esta vitamina para su sistema inmunológico. And you can get enough if you eat a lot of fresh fruits and vegetables. Si comen bastantes frutas y verduras podrían conseguir suficiente. But do kids today eat oranges? Pero los niños hoy comen suficiente Some? naranja. Enough? Probably not. And then there's some other things we can do. Y hay otras cosas que podemos hacer. In an experiment that I designed and helped run in Utah, En un experimento que yo hice en Utah, que yo ayudé a hacer, we gave people transfer factors in the tablet form. The spray form will work. And we found that it greatly improved the amount of antibodies in the mucus of your mouth and throat. entonces les dimos, en ese experimento que hicimos, lo hicimos con pastillas, pero el spray también puede servir, aumentó esa anticuerpo de nuestra saliva. A whopping 73% increase in the antibody called IgA. 73% de incremento en ese anticuerpo llamado IgA. And its job is to grab a hold on germs, tie them up in knots, and sweep them out with the mucus. Y lo que hace es agarrar a los gérmenes, cogerlos y botarlos con el moco. Diet. Dieta. Here is the diet of the longest lived people on the planet. Aquí está la dieta de la gente que vive más largo en el mundo, tiene mayor longevidad. Does anybody know any Okinawans? ¿Alguien conoce aquí a una persona desde de Okinawa? It's a little island way south of Japan. Es una isla al sur de Japón. They're Japanese only because the island was conquered during World War II. Son japoneses porque la isla fue conquistada en la Segunda Guerra Mundial. And so they're kind of a different lineage than the Japanese who live on the main Japanese island. Entonces tienen un lineaje diferente a los japoneses que viven en la isla. So they have good, long-lived genes. Tienen unos genes que sobreviven bastante tiempo. There's more 100-year-old people in Okinawa than any place on the planet. Hay más gente en Okinawa que ha vivido más largo que en cualquier otra parte del planeta. And so they've got good genetics. Entonces tienen la genética. But look at their diet. Pero miren a su dieta, miren su Sweet dieta. potatoes, rice, grains, soy, vegetables, fruit, Papa oils, nuts. dulce, arroz, soya, legumbres, nueces, Seaweed, seaweed. 1% sugars, Solamente 1% de azúcar, 1% fish, 1% 1% dairy, de 1% pescado, eggs. de leche, de huevos. They eat mostly plants. Comen en mayoría plantas. And they eat a lot of carbohydrate. Hay carbohidratos, la mayoría que comen es carbohidratos, But it's complex carbohydrates. pero son carbohidratos complejos. This potato is purple on the inside. Esta papa es morada por It's, dentro. it's nothing La que like comen. the Jack-in-the-Box potato. No es como la papa de Jack in the Box. So there is a lot to be said about diet. Hay bastante que decir acerca de estas dietas. There's a charger in my back, in the very back. Okay, a little more on vitamin D3. It's an immune hormone. Vamos a hablar un poco sobre la vitamina D3. Es una hormona inmune. There's been a number of studies that show that people who are low levels of vitamin D3 in their blood are at significant risk to their wellness from some pretty nasty problems.
Si ustedes tienen suficiente vitamina D3, van a solucionar bastantes problemas no tan agradables. And so if you live roughly above this red line, Si alguno de ustedes vive sobre esta línea roja, and so I think that includes Toronto, y como pueden ver eso incluye Toronto, you will never get enough vitamin D3 from the sun. nunca van a recibir suficiente vitamina D3 del sol. Now, where I live, in Hawaii, Donde yo vivo, en Hawái, about 20 minutes of total body exposure a day, yo solo necesito which 20 means minutos. I've got to get naked, Lo que significaría or at least put on the skinniest little Australian kind of swimmers, and go out and lay in the sun. No. Entonces, si estuviera yo completamente desnudo o con un mini bikini, ¿me acostaría en el sol? No, tampoco. And so we cannot rely on the sun hitting our skin to make enough vitamin D3. Entonces, no vamos a poder conseguir, ni siquiera haciendo eso, suficiente vitamina D3. And so here's that 20-minute sunbathing. Entonces, les voy a dar un ejemplo sobre estar en el sol, 20 minutos. And that's below that red line. Y eso es la gente que está debajo de esa línea roja. Si estamos debajo de esa línea roja, esto sería ese cuadro. And this means an hour of jogging in those same really skimpy bathing suits. I think if you do it around here, you get arrested. Entonces, trotando en una tanga muy chiquitica. Aquí, por ejemplo, yo creo que lo arrestarían. Solo así conseguirían ese sol que necesitan. Y eso es debajo de la línea roja. And some of my friends said, well, we golf 3 or 4 hours a day. Y muchas de las personas, amigos que yo tengo, dicen, ay, pero yo juego golf por 3 horas. Yeah, if you're golfing in Mexico or Hawaii, maybe. Sí, si usted está jugando golf en México o Hawái, de pronto. But I've never seen a golfer in really skinny little swimsuits. Pero nunca he visto un golfer, alguien que juegue golf en esos vestidos de baño pequeñitos. But years ago, Pero hace años, there were some ladies in Canada that had an idea how to do this. había unas mujeres en Canadá que trataron de hacer esto. They decided to play hockey in their swimming Ellos suits querían jugar in order to hockey get enough sun. en su vestido de baño. And I'm sorry to say, it's not going to work. Pero les voy a decir, tampoco funciona. So the question often comes up, we know we have to get exercise. Entonces la pregunta viene, sabemos que necesitamos ejercicio. And your immune system is healthier when you exercise. Y sabemos que su sistema inmune es más saludable cuando hace ejercicio. How many of you know a triathlete? ¿Cuántos de ustedes conocen un triatlón? We have a race in my community called the Ironman. And many people from Canada come to Hawaii. 2-mile swim, 105-mile bike ride, and a full marathon of 26 miles. When you train that hard, you tank your immune system. Cuando usted entrena tan fuerte, tanto, pues yo tengo un amigo que es un triatlonista y monta bicicleta y todo, usted no le está ayudando a su sistema inmune. But that does not mean walking to the store is going to tank your immune system. Eso no significa que caminar, ir al mercado, Okay? le va, You've got to le va- train that hard. tendría que entrenar así de fuerte. And some of my colleagues on the Health Science Advisory Board with support of 4Life are trying to understand why these super athletes' immune system goes way down. Estamos tratando de entender por qué ese sistema inmunológico en gente que entrena tan fuerte en realidad no sube sino baja. But for us, Pero para nosotros, modest walks of 2 times a week. caminar Now 2 I veces know por that's a semana, lot to ask. y yo sé que eso es Whole mucho para 2 times a week for about 20 to 30 2 veces minutes. a la semana, 30 minutos. According to some brand new research, Tenemos una investigación nueva en el 2016. this group of 2017. exercisers experienced a 30% reduction in all-cause morbidity, which is sickness, and mortality, which is death. 30%. En todo lo que es morbidity and mortality, que significa mortalidad y can you repeat that? Go ahead. Do it again. Okay, I need so to interpret that. Morbidity. morbidity and mortality. Morbidity means what? Morbidity is sickness, Morbidity significa enfermedad,
And mortality is death. Y mortality significa muerte. Okay, so what about these super athletes? Entonces hablemos de estos superatletas. I understand speed skating is somewhat popular in these Yo parts. sé que aquí en Canadá hay And patinaje. I chose this slide with you all in mind. Escogí esta slide pensando en ustedes. And these folks are super athletes. Estos son They train superatletas. hard. Many of them six times a week, extremely energetic. Muchos de ellos entrenan vigorosamente 3 a 6 veces por semana. Now, what do you think their reduction in all-cause morbidity and mortality was? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que fue la reducción de los atletas contra las personas que estaban caminando solo 2 veces por semana? 35%. Solo 35%. A mere 5% increase. Solamente aumentaron 5%. Walking twice a week for 20 or 30 minutes, they got a 30%. Caminar 2 veces Decrease. por semana aumentó en 30%. And so the biggest bang for your exercise buck occurs at very modest output. Entonces, simplemente invirtiendo un poco en su ejercicio, usted puede en realidad ganar bastante. It benefits the immune system. Beneficia al sistema inmune, It benefits the digestive system. beneficia al It sistema benefits the digestivo, cardiovascular system. beneficia al sistema cardiovascular. It improves circulation to the brain. And when you get my age, that's really important. Otherwise, where are we? Ayuda mucho a la circulación que llega al cerebro y es muy importante a mi edad porque si no, ¿dónde es que estoy? And so we have something called ProTF. They put transfer factor in conjunction with some very, very high quality protein. And here's where this is important for this group of senior citizens. Science now knows that senior citizens need more protein than a teenager. Está comprobado ahora por la ciencia que los seniors, a medida que vamos envejeciendo, vamos necesitando más proteína que la gente joven. Nosotros tenemos esta proteína y en esta proteína le hemos incluido el factor de transferencia. Immune cells are mostly protein. Las células inmunes en su mayoría son proteína. And so if you're protein undernourished, your immune system is undernourished. Entonces, si usted no tiene suficiente proteína, su sistema inmunológico no está bien nutrido. And there's another thing that happens in folks my age, Y también hay algo que pasa para la gente de is mi that edad, even staying fairly active, we lose muscle. hasta incluso cuando estamos bastante activos, We lose también muscle. perdemos músculo. Yeah, the $10 word is sarcopenia. La palabra es sarcopenia, It means the loss of muscle. que significa pérdida de And músculo. exercise and enough high-quality protein can slow the rate of muscle loss. Y ejercicio sumado a proteína de alta calidad puede disminuir esa pérdida de músculo. So what's the biggest danger in elderly people who have lost muscle mass and muscle strength? ¿Cuál es el peligro más grande para las personas que van a... Falling. Falling. Para las personas Falling in senior citizens is one of the most contributory things to death. How does that happen? They fall, they're bedridden, and they can't breathe good, they get pneumonia. Una de las causas más grandes de muerte en las personas de mayor edad es caerse, porque si usted se cae y no tiene suficiente músculo para proteger sus huesos, entonces queda de cama y en la cama simplemente tiene más dificultad para respirar y otros problemas de salud. See, it's all connected, isn't it? Entonces todo está conectado, All connected. todo está conectado. Okay, here's my favorite. Aquí está mi favorita. This is your immune system. Este es su sistema inmunológico. What is this? This is the bowel. Este es su intestino. And when I was a college student, and when I taught college years and years ago, we taught that the bowel basically collects water, might make a little bit of vitamin K, and that's it. Nosotros pensábamos que el bowel lo que hacía era simplemente recoger agua y eso era todo. Eso pensaba yo cuando estaba en la universidad. This is where 70% of your immune cells live,
El 70% de sus células inmunológicas viven en su estómago. where they get conditioned Ahí reciben acondicionamiento and trained, y ahí se entrenan and from there circulate to the rest of your y body. de ahí circulan para el resto de su cuerpo. And this is also home to a trillion bacteria. In fact, it's actually 100 trillion bacteria. 100 trillones de bacterias viven en su estómago. How many years is a trillion seconds? ¿Cuántos años es un trillón de segundos? About 37 years is Como a trillion seconds. 37 años. And so we can agree it's a really big number. Entonces estamos de acuerdo que es un número bastante grande lo que tenemos en ese estómago. And those bacteria live there, and they're doing a tremendous amount of work that is essential for our wellness. Para nuestro bienestar es muy importante que entiendan cómo funciona esa bacteria en sus estómagos. The gut microbiome is now referred to as every bit as important as your liver, if not more so. El microbioma, ahora que ya lo estamos estudiando y descubriendo todo lo que beneficia, es tan importante o incluso más que su propio hígado. This is a healthy inside of your colon. Este es un colon saludable. And when the bad bacteria get a chance to take over, Y cuando la bacteria mala empieza a ganar la batalla, there's a lot of inflammation hay inflamación and immune dysregulation and imbalance that occurs. y desbalance inmunitario. And we call this dysbiosis. Y esto lo llamamos disbiosis. And in the Western world, dysbiosis is epidemic. Y en el mundo nuestro, que es el hemisferio oeste, estamos en epidemia con la disbiosis. Most of you have had it. Some of you have had it most of your life. Algunos lo han tenido toda su vida, pero la mayoría de ustedes incluso lo tienen sin And saberlo, it waxes and wanes. porque viene y va. It causes inflammation, Causa inflamación del colon and your immune system gets very dysregulated. y su sistema inmunológico se desregula terriblemente. We have learned that transfer factor, there's some factors in there are very important. May I have your attention, please? It is now 8 p.m. and the library will close in 30 minutes. If you need to register for a library card, please do so now at the service desk on the first floor. Thank you. Actually, I don't remember what was the sentence you said. Okay, continue. Okay, so notice here there's a defect. Entonces quiero que noten que hay un defecto ahí donde estoy apuntando. And these bacteria have invaded. Y esta bacteria ahora ha ingresado al sistema. And that is a mild infection. Y eso es una infección pequeña. It's uncomfortable. Es incómoda. And one of the factors in transfer Y factor uno de los factores en el transfer factor, el factor de transferencia, helps these cells regrow. ayuda a que esas células vuelvan a regenerarse. And that was something we've just learned in the last couple of years. Y eso fue algo que acabamos de aprender hace pocos años. You know, antibiotics have been a lifesaver for a lot of people. Antibióticos han sido algo que ha salvado muchas vidas por mucho tiempo a muchas personas. But they are vastly, vastly overprescribed. Pero el problema es que los sobreprescriben. My mother said, I won't leave the doctor's office until he gives me some antibiotics. Mi madre decía, yo no me voy a ir del médico hasta que me dé antibiótico. And she always wins. Y ella siempre gana. So is your doctor, so writes, okay, here, Mrs. Bennett, can I help you out the door? Y el doctor le decía, claro, con tal de que se vaya, aquí le escribo su nota. When you take antibiotics, it can take years for the good bacteria to get reestablished in your gut. Cuando usted toma antibióticos, puede tomar años para que esa bacteria que el antibiótico mató pueda volver a restablecerse. And in that time, your immune system can be dysregulated, Y en ese out of tiempo, balance. su sistema inmune va a entrar en desbalance, va a estar desregulado.
And what does it? ¿Y qué lo hace? Even better than antibiotics? Sugar. Aún más, aún peor que el antibiótico, el azúcar. In my opinion, En mi sugar opinión. is the new tobacco. En mi opinión, el azúcar es el nuevo tabaco. The food industry puts sugar in everything. Read the breakfast cereal labels. Lean los labels y se van a dar cuenta que desde cereal hasta cualquier otra cosa está en todo el azúcar. Kellogg's Special K, a healthy cereal. El cereal 10, saludable, 12 grams of sugar Special K. per serving. 10 a 12 gramos de azúcar por cada cereal, cada And porción. Coca-Cola, Y Coca-Cola, 25, 30, 35 grams. 20, 25, Sugar 30 per can. gramos de azúcar. And a lot of people are good for a 6-pack a Y day. mucha gente se toma hasta 6 en el día. Sugar is food for the bacteria in our gut that we don't want eating. El azúcar es comida para las bacterias en nuestro cuerpo y que la necesitan para comer. And the sugar boost that you get is addictive. Y ese boost de energía que le da el azúcar, eso es adictivo. But what does that sugar boost do after you go up? Pero después de que sube ese sugar boost, Drops ¿qué you in the hace? pits. Baja. And it's playing games with insulin. Entonces juega con su insulina. And if you keep that up, you'll become insulin resistant, Y entonces, si usted sigue haciendo which eso en is su known as cuerpo, prediabetes. va a generarse una prediabetes porque se va a volver resistente la And insulina. type 2 diabetes is also epidemic, and here's the reason why. Y esa es la epidemia de la diabetes 2, la nueva epidemia. Now you say, oh wait, I only drink diet soda. Algunos de ustedes están diciendo, ay, pero si yo solo tomo gaseosa dietética, It's got Splenda, tiene Esplenda, it's got saccharin, tiene sacarinas, and those don't have any y esos calories, no tienen calorías, but they do feed the wrong bacteria. pero sí alimentan a la bacteria equivocada. And when you encourage those bacteria in your gut, Cuando, they all of a sudden become a whole lot more efficient in turning food into calories that go around your middle. entonces lo que pasa es que esa bacteria lo que está haciendo es ayudando a que se convierta eso en calorías que se les va a quedar aquí en la mitad de su cuerpo. And so science has demonstrated that artificial sweeteners can be associated with unnecessary weight gain. Entonces ya la ciencia ha demostrado que todos esos azúcares artificiales están asociados con aumento de peso. And if you just look at the calories, you go, no, that's not possible. Pero si usted mira las calorías dice, no, pero eso no es posible. There is another mechanism, and that mechanism is through the microbiome. Hay otro mecanismo, y ese es el mecanismo del que les estoy hablando, que es el microbioma. So let's look at sugar consumption in your country and mine. Hablemos del azúcar y lo que consumimos aquí en Canadá y en Estados Unidos. Here's Canada. Aquí está Canadá. Up here about 160, 170 grams per person Más per o day. menos 160 gramos de azúcar consumimos por persona por día. And you're leading most of the Western world, but look at the United States of America. Y ustedes están adelante de la mayoría de los países, pero miremos a Estados Unidos. This is indeed American exceptionalism. Esto significa excepcionalidad americana. We're exceptionally sick. Estamos excepcionalmente enfermos. And we've got a major problem. Tenemos un problema muy grande. Okay. Tooth disease was about losing teeth, right? Antes, perder un diente, Yeah. eso era lo que era enfermedad periodontal. You know, the tooth would get loose, and so they'd put a pair of pliers on it and jerk it out. Era cuando se le aflojaba Okay. un diente y cogían una pinza y se lo sacaban. But periodontal disease now is more than just tooth loss. Pero ahora hemos descubierto que enfermedad periodontal es más que simplemente perder un diente. Now, a lot of people have gingivitis, Mucha gente tiene gingivitis and that can be oftentimes remediated with just good oral care. y muchas veces eso puede Brushing ser and flossing. remediado con buena salud dental, con hilo dental.
But when it gets down into the bone of the tooth, Pero cuando entra al hueso del diente, and now you have periodontitis, cuando ya tiene periodontitis, and this gum is inflamed, the bacteria here and the inflammation here leaves the tooth, gets into the blood, and heads up the highway to some other important organs like the heart and the brain. And these bacteria will actually start growing on the blood vessels in the heart and will lead to coronary artery disease. They'll start growing on the blood vessels in the brain, leading to cerebral artery disease, both of which are huge. Sorry. La bacteria que ustedes ven creciendo ahí, sumada a la inflamación dental, lo que hace es que esa bacteria va a entrar a su sangre y esa bacteria puede llegar al corazón y al cerebro causando daños muy grandes cardiovasculares o cerebrales. Now, one of the reasons this happens, above and beyond just bad dental care, is their immune systems are not doing their job. Y una de las razones por las que esto pasa simplemente no es solo mal cuidado de los dientes, muchas veces es porque su sistema inmunológico no está funcionando apropiadamente. This is an infection that the immune system has not cleared. Esa es una infección que su sistema inmunológico no ha limpiado. And so here is a immune cell called a macrophage. Entonces lo que les estoy mostrando acá es una célula inmune llamada macrófago. And what macrophage means is big eater. Y lo que macrófago significa es un comelón. And so when it sees bacteria that it recognizes as harmful, it sends out these tentacles. Cuando él encuentra bacteria que es no saludable, él envía los tentáculos Like an octopus. como un pulpo. Grabs the Coge bacteria, la bacteria, pulls it in, la jala and eats it, y se la come and kills it. y la mata. That happens in your body every day, all day long. Eso pasa en su cuerpo todo el día, todo el tiempo. And it's one of the reasons you're healthy. Y por eso es una de las razones por las que son saludables, están saludables. So we have learned that with transfer factor we can activate immune cells. Entonces lo que hemos aprendido es que el factor de transferencia activa estas células en nuestro cuerpo. Now 4Life has a propensity to put transfer factor in everything. Nosotros tenemos una propensión a poner factor de transferencia en todos nuestros productos. And sometimes it kind of makes me laugh. A veces me hace reír. They put transfer factor in toothpaste. Tenemos factores de transferencia en crema dental. And I thought, yeah, right. Y dije, ¿cómo no? And then a nurse friend of mine said, I've been using it. I had really bad gingivitis and periodontitis, and the dentist says it's vastly improved. Y yo tengo una amiga que es enfermera y ella tenía una enfermedad muy mala de gingivitis y periodontal y utilizando esa crema dental fue a su médico y el médico le dijo que le estaba mejorando rápidamente. And she goes, could it be the transfer factor? And I said, I don't know. Y me dijo, ¿podrá ser el factor de transferencia? Y yo But le it dije, might be. no sé, pero puede ser. It might be. Puede ser. And I hope to do the research to confirm this. Me gustaría hacer la investigación para poder confirmarles esto. But don't wait for the research. Pero no esperen a que yo haga esa investigación. You know, we have transfer factor liquids, we have transfer factor paste, we have... Tenemos factores de transferencia en líquido, en pastillas. And so, in my view, it's got to help. It certainly won't hurt. En mi opinión, en algo puede... Fungal glycans Esos fungoglicanes que les mencioné antes are really good at exciting these macrophages. son excelentes en poner más emoción a estos micrófagos. Because the glycans look a little bit like bacteria. Porque los glicanes parecen un poco como bacteria. And these cells have bacterial sensors on them. Y estas células tienen sensores en ellos. They recognize the patterns associated with a bacterial cell Y wall. reconocen los patrones. Okay, to conclude this, we're going to talk now about how to keep your gut and its microbes and your immune system
happy. Para concluir nuestra presentación, vamos a hablar de cómo tener contento su estómago, nuestros microbios y nuestro sistema inmunológico, cómo mantenerlo contento, Such that you don't get dysbiosis. para que no le dé esta disbiosis. Okay. So there's something called probiotics. Tenemos probióticos, hay algo llamado probióticos, It's all over the TV. lo ven en la televisión, Almost every yogurt's got ahora probiotics. todos los yogures tienen probióticos, You know, Danone yogurt's got probiotics, had it for years. Danone, Activia, Yeah. But probiotics is kind of like saying cars. pero probióticos es como cuando nosotros decimos carro. I prefer a Mercedes-Benz. Yo prefiero un Mercedes. Some people drive these little things that are too small to be cars. Algunas personas manejan carros tan pequeñitos que son demasiado pequeños para ser llamados carros. And so you have to choose the best probiotic. Usted tiene que escoger el mejor probiótico. And right now that'll be really hard to do, so we've done the work for you. Entonces eso sería difícil para usted ponerse a estudiar cuál sería el mejor probiótico, entonces les hemos hecho a ustedes la tarea. Have you heard of prebiotics? También hablemos de prebióticos. Prebiotics. Prebióticos. They help the probiotics. Los prebióticos ayudan a los probióticos. Okay. Who has heard of soluble fiber? ¿Quién ha escuchado sobre fibra soluble? Soluble fiber is this large group of complex carbohydrates that we cannot digest, Tenemos un grupo de that some bacteria can. carbohidratos complejos que nosotros no podemos digerir, And pero so alguna bacteria puede. many soluble fibers are very effective prebiotics to support the good bacteria in your gut. Entonces, estos carbohidratos solubles son excelentes para ayudar a esa bacteria buena. My grandmother, I think, knew more about health than I ever did. Yo creo que mi abuela sabía más de salud que lo que yo sé. Cod liver oil every day. Aceite de hígado de bacalao, todos los días. Vitamin D. Vitamina D, Oatmeal avena, every day. todos los días. But she would cook it for an hour. Pero la cocinaba por una hora. It got syrupy and Eso parecía- stringy, and it felt like warmed over snot. Eso parecía que eran como mocos pasados de la noche anterior. Loaded now because of the heat processing with soluble fiber. Precisamente por el proceso de calentamiento que había pasado esa avena por ese calor. And so, scientists tend to dismiss folk medicine. Los científicos tendemos a no ponerle cuidado a la medicina de los abuelos. But I know in learning something about the ancient medicine of the Hawaiians, Pero aprendiendo sobre la medicina de los hawaianos, it's time tested and proven. está comprobada. A low sugar diet, Una dieta baja de azúcar, a low fiber diet, Una low fat diet, una dieta baja en grasa and a high fiber y diet una dieta alta en fibra. because even in some very high fiber foods like oranges, there's May I have also your attention, please? It is now 8:15 p.m. and the library will close in 15 minutes. If you wish to borrow materials, please do so now. The express checkout computers on the first floor. The Thank you. public access computers will shut down at 8:25 p.m. Ours won't shut down. We ask that Wi-Fi users also log on. Thank you. So in every high fiber diet, there's a lot of soluble fiber. Entonces en las dietas altas de fibra son dietas también altamente solubles en fibra. And so about 4 years ago, Hace the como- research and development team and I Hace como unos 4 años el departamento de investigación y yo formulated a combination of probiotics, formulamos una combinación de probióticos Mercedes-Benzes, del tipo de Mercedes-Benz, based upon published science that showed that Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longinum, and Lactobacillus rhamnosus all had powerful influence on the immune system of our bowel. y nuestra ciencia estaba basada en nuestros ingredientes que pusimos que tenían una influencia muy grande en nuestro estómago.
And so, Entonces, this is a good one, es un excelente producto. but I would really encourage you to go out and find a good one for yourself, if not this one. Y si no les gusta este, lo que les quiero invitar hoy es a que de verdad busquen un buen probiótico que sea bueno para ustedes. Cut down the sugar, Bajen el azúcar, cut down the fat, bajen la grasa, and just make it a habit hagan un hábito that will last a que lifetime. les dure una vida entera. So one last thought. Una última. If you're driving that Mercedes-Benz, Si ya ahora está manejando ese you Mercedes-Benz, probably changed your oil even before it's recommended. usted cambia el aceite antes de que se lo recomienden. Because you know that if your Mercedes-Benz breaks down, Usted sabe que si su Mercedes this is se going va to a get really dañar, thin. esa billetera va a estar bastante delgada. And if our health breaks Y si down, nuestra salud se desgasta, this is going to get even thinner. esto se va a volver aún más delgado. And we're really good at changing the oil, even if we're driving that little car that doesn't even look Y like así a si car. manejamos esos carros pequeñitos, somos excelentes cambiando ese aceite. Why does it do that? So why not support your immune system the same way? Entonces, ¿por qué no cuidamos nuestro sistema inmunológico de la misma manera? Think of it as preventative maintenance. Esto es mantenimiento preventivo. Wallet thickness conservation. Eso es mantener su billetera en buen estado. And so one of the things I like to do as a scientist is cut all the noise away and just make it really simple. Entonces me gusta hacerles algo bien sencillo como científico. Let's do that. Okay. So it's this or the plumbing model of medicine. Entonces puede tener este tipo de bienestar o el del plomero. Health and wellness or plumbers. Choose. Usted tiene que escoger cuál quiere. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you, Dr. Bennett. Okay, so we have finished the segment. We are going to start organizing the chairs, some of the distributors, but you're free to just stand up and do a question and answer period. We will start just getting the chairs. You can talk amongst each other or ask questions to Dr. Bennett.